Today we have chapter number 4. Chapter number 4. Okay, we talked about certain rules in chapter number 2 and 3. And here we have chapter number 4, transformational grammar. Here we have the summary. Okay, we have talked about these buttons, button 1 to button 8 in the previous chapters. And here the details, okay, the summary, the details of the chapter number 2 and 3. Chapter number 2 and 3. Here we have something new. We will talk about one point in this chapter, and then we will go to the next chapter. Okay. And in this chapter we have this the end. Here we have rules. Okay. Determine, present. Okay. Here the same. Determiner, determine, noun, present, for example, ing, be ing, be plus determine and noun. Okay. This is the structure. This is just an example. For example, determine, the boy, the, an, or noun, boy, present, be the same, ing, v, it means verb, read, determine, a, book, etc. The phrase structure rules. Remember, we talked about phrase structure, which is noun phrase, verb phrase. Do not generate finished sentences. Of course, we have a lot of sentences. We can make a lot of sentences, unlimited number of sentences. To rearrange, to delete, or add structures, we need transformational rules. Sometimes we need to rearrange, to make rearrangement, or to delete. Sometimes we need to delete or add. So we need what? Transformational rules. يعني قوانين تحولية. نحول. مثل ايش؟ أولا هاي الفكرة مالتها فقط. And this tree diagram. For example, we have the boy present, be ing, read a book. That rearrange, okay, rearranges يعني تعيد ترتيبه as follows. Present, be the boy, ing, read a book. In question. We have this question. How can we make a tree diagram for this? We what? We rearrange the structure. Rearrange the structure. We have this. Is the boy reading a book? When we want to make a tree diagram, we have sentence. We have nuke. Sentence in nuke. Okay. So here you see auxiliary at the beginning because it is a question. So when we ask, we put auxiliary at the beginning. Just rearrange. We move it. We make a rearrangement here. Nuke, auxiliary. Because it is a question. With auxiliary, we have what? We have tense, present, okay, and auxiliary be. We take tense, and if we have auxiliary be, we take be. According to the sentence, we have is, so it's be. See? Noun phrase, determine, and noun, the, did, and noun, boy. Then we have verb phrase. Also we have aux, ing. ing is aux, مو هنا تخليه, not at the beginning. Before what? Before main verb. We put ing if we have ing. So, and we have here noun phrase, determine, noun. So it becomes the present, be the boy,
ing read a book. يعني if you can read this sentence that is the boy to the present singular, so is the boy read ing reading a book, is the boy reading a book. So this is in a question. Here we have a lot of examples about the sentences that are grammatical and ungrammatical. Some verbs that are transitive and intransitive لازم متعدي. اوكي ذاتي تستفاد من عندي كمعلومات تقراها انا ما راح اخذها. مثلا ماخذين يعني تعرفون كل ماخذين عندكم بالمرحلة الثانية بالباترنز لما تقول that smoke vanished the table هذا لازم intransitive ما يصير تخلي له object etc. نفس الشيء هنا إلى آخره كلها هاي نفس الشيء. لما نجرو ما يصير تقول a door sneezed الباب عطس meaning here wrong. اوكي ممكن تاخذون ذنهم بالرابع. ما يصير تقول a man the boy sneezed he surprised my curiosity wrong meaning غلط. مثلا هذا يقول لك بعض الverbs تاخذ مثلا there لازم ما يصير تقول we lay لازم تقول we lay there. he lurked outside ما يصير تقول he lurked. مثلا he handed the paper to me ما يصير تقول he handed the paper لازم تقول handed the paper to me. تاخذ object وتاخذ to prepositional. نفس الشيء مثلا نقول she said the book there ما يصير نقول she said the book ungrammatical. the door laid it there ما يصير نقول laid it etc. We have a lot of sentences explaining what is grammatical and ungrammatical, transitive, intransitive, determinate. إذا ما تخلي A و AN و they لأنهم أخذين تعرفوهم مثلا ما مطلوبات منكم هسه. I saw back on floor ما يصير تقول on the floor مثلا. in apple ما يصير تقول apple وحدي. a banana. You see countable and uncountable. هاي يقول لك minus ناقص يعني uncountable. هاي مثلا زائد countable إلى آخره. إذا إحنا مهم بهذا الشابتر نحتاج من عنده فقط إنه الأوكسيلري إذا إن question وين نخليه at the beginning. تاخذ الأوكس خليه at the beginning. أوكي. نجي للنيجاتيف. ناخذ رؤوس أقلام يعني إحنا قلنا شلون نسوي noun phrase verb phrase. Then how to make them in details بالتفصيل noun phrase شو الضمن verb phrase والأوكس. Then chapter number 4 about how to make question. الquestion شلون تخليه at the beginning. هسه احنا جينا للنيجاتيف شلون تخليه نيجاتيف. طبعا تقدر هسه شجرة واحدة تختصر لك كل الفصول الفوق. شلون how to make negative. Okay. For example, if you have a sentence, the manager didn't write a letter. Okay. Did the manager write a letter? Who wrote a letter? Etc. Earlier we listed several sentence modifiers. احنا مو قلنا sentence modifier. Remember sentence modifier SM. قلنا sentence modifier is what? Yes, no, of course. راح نشوف to this we add not and not we can consider it as sentence modifier. Sentence modifier we add it at the beginning. شوفوا راح تشوفون شيء يعني new. We add not as sentence modifier. So not is what? It's a sentence modifier which distinguishes a sentence such as John could sing well from the negative sentence John could not sing well. John could not sing well. بنسوي tree diagram لازم النوت وين نطلعها عشان نخلي لها sentence modifier. By selecting the SM sentence modifier note we can derive a structure as shown it on page 44. هسه راح ندرسها هذا. This gives not راح تصير كأنه مال جملة. Not John past can sing well. Not John past can sing well, which is not grammatical. It would be grammatical if we change the word order to حقول واحد ثاني. أنا grammatical شلون نخلي النوت بالبداية؟ إذا لازم نسويها grammatical شو نسوي؟ نقول John past
cannot sing well. John past cannot sing well. John could يعني معناته John couldn't sing well. So we now need to introduce two terms اللي شرحتكم عنها يا هن deep structure and surface structure. deep and surface. deep and surface. يعني هسه احنا راح نشوف شجرتين نسوي وحدة deep ووحدة surface. One deep structure and the other is what? Surface structure. Two sentences. واحد يقول استاذ شلون؟ هسه من شفت هاي الجملة من قلنا not John fast can sing well. This is what? This is deep structure. deep structure. deep. surface اللي هو تشوفه قدامك John fast cannot sing. This is surface. We will explain here in detail. A structure generated only by phrase structure and lexical rules such as not John boss can sing well is a deep structure. واضح؟ فهمنا طلاب انه هاي deep structure. This is what? This is deep structure. This is deep structure. Not John Bass can sing well. Not John Bass can sing well. هذا راح تكون سهلة إلك من تسوي لها tree diagram. كلها سهلة. مجرد تخلي sentence قبل تنقل sentence modifier نزلت النوت. نيوك طلع noun phrase قبل نزلت الnoun. verb phrase auxiliary شبيه auxiliary موجودات اللي حالك إياها. be tense past وكان نزلت والmain verb نزل sing والمعنى well. شفت الديب ستراكشر واضحة. هاي ديب ستراكشر اللي هي هاي منطقة نفسها كأنما محلولة. هاي لازم تسوي بعد شجرة ثانية حتى تسويها شنو؟ تسويها surface structure. حتى تسويها surface structure. أنا أعطيك إياها هاي بالامتحان. أقول لك مثلا not John Bass can sing well. أنت تجي تقول sentence modifier and not sentence modifier. نيوك noun phrase, verb phrase. Noun phrase, we have only noun, nominal, John. Verb phrase, we have auxiliary, غناها نحن بالتفصيل, main verb, والمعنى كلهم ماخذين ذن. جاي نعيد نفس الفكرة. A deep structure that has been transformed into grammatical English sentence. حولناها إلى grammatical structure اللي هو John could not sing well. راح يصير يسموها surface structure. يعني deep structure transformed هذا يسموه احنا كتاب اسمه transformational او اسمه the negative transformation. هو change يعني غير حول الديب الى surface حتى يصير واضحه حتى تصير grammatical. فالديب structure transformed تحول into grammatical English sentence. The grammatical English sentence is what? Surface structure. All grammatical English sentences are surface structures كلها باللغه الانجليزيه. All grammatical English sentences are surface structures. Underline each one is a deep structure. نقول هاي الشابتر بعد شابترات بنهاية الكتاب راح ندرس لنا بالتفصيل. شوف هنا عندك examples يقول لك هنا تستعمل sentence modifier not we can generate a number of deep structure. then كلهم deep structure. شوف ذني then كلهم deep structure. not Jerry could hear me. not Bill has received it. لأن احنا sentence deep structure قلنا إنه not بالother beginning تصير بس بالdeep قلنا هذا deep in your mind abstract شيء in your mind. في in your mind يكون not Jerry could hear me. اوكي حتى تحولها دي surface structure تجيب النوت وين تخليها؟ تعال نعرف مكان النوت هنا ورا كود تخليها ورا كود. has النوت تخليها ورا النوت. الهاف نوت didn't كذا etc.
يقول لك we need to form a rule to transform the deep structures هذا on the left to surface structure on right. At first, you might say something like move not to the position after auxiliary. In the first sentence, no Jerry could hear me. This would work, but the third sentence, they are not going with us. Remember that ing دائما تجي وياها من ing قلنا وين auxiliaries is a part of auxiliary. إذا خلينا رول جديد. هذا رول جديد سوينا اياه. سوينا رول not x يعني يشيل الناون phrase والtense شنو التنس والاوكسيلري اوكي والواي شيلنا الواي موجود شرحين جوا اللي يجي افتر اوكسيلري شي يتغير اكس شوف نزلت الاكس والتنس خلينا التنس الاوكسيلري نزل اوكسيلري بس النوت تجيبها وين تخليها بعد الاوكسيلري زائد واي. هذا الشرح كله موجود هنا. يعطيك يعني الرولز مال الاكس والواي زين ايزي يعني. راح نشوف احنا اكثر من شجره هاي هنا راح توضح لكم ان شاء الله. هنا عندنا surface structure. We have this sentence deep structure deep. Not they present can hear you. Not they present can hear you. انت قاعد تسوي اريد deep surface structure مالتها. اول شيء انت شو تسوي؟ مو قبل تخلي السيرفيس بالبدايه ترسمها يقول هاي sentence modifier not nuke noun phrase verb phrase. حط الديتيلز. دور تسوي تروح تسوي شجره ثانيه يعني طلاب هاي شجره رقم 1 هاي 1 وهاي 2 شوف يعني هاي ترتبط related. تقول هنا أنا not they present can hear you. This is deep structure. See deep structure. دور شو تسوي؟ يقول لك the negative transformation rearranges. إذا النيجاتيف شو يحتاج إنه rearrangement يعني عادة شنو؟ عادة ترتيب movement تسوي to provide the surface structure. واضحة هسه هاي طبعا مو نقول صعبة. عندك هنا deep structure as it is نزله. when you want to make it surface structure شو تسوي؟ تغير change. أكيد واضحة عليك وين تخلي النوت سهلة. وغد هسه الرول شلون تخلي النوت وين. هاي عندك مثلا sentence nuclear راح تهدف sentence modifier النوت ينزل نفسه noun phrase نزل الناون نفسه verb phrase نزل tense نزل المودل نفسه بس تضيفه وين هذا كل شو ماكو finish خلاص. okay surface structure when you want to change rearrange or change from deep structure to surface structure only you have to make rearrangement. sentence modifier هذا الغصن الشيء وين خليه هنا وتحذف الاس ام بس خليه قبل نوت حتى تصير surface structure اللي they present cannot hear you يعني they couldn't hear or they can't hear you صارت بهالطريقة. يقول after the application of phonological rules we have this they can not hear you. You see this sentence? I hope it is easy. taking an examples. نعطيك هنا another rule وهي فعال البي وهي فعل البي نفس الشيء نفس الايديا نفس الفكرة. هم عندك هاي deep structure عندك sentence الجملة هي not the answer both be true يعني أنا إذا أقراها هنا أنا أفهمها not the answer both be true يعني the answer وباص تيجي لي يعني the answer was not true. the answer was not true. هاي الجملة أنا ما أعطيك الجملة الأصلية أنت تطلع لي إياها السيرفيس أعطيك الديب
تديب not the answer past in true ترسمها. يقول sentence modifier not. تجي الدور يقول نيوك noun phrase احنا غناها عندنا لا جاي نمشي بسرعه لا ماخذين بتفصيل رغم ذاك جاي يعيد بيهن ان noun phrase determine date noun the answer verb phrase auxiliary بس عندنا شنو؟ بس عندنا tense اللي هو past. main verb هنا البي هو main verb هنا بهاي الجمله مو auxiliary لان عندنا احنا غناها قلنا اكو جمل sentences اللي يكون البي main verb ممكن يكون auxiliary. so main verb هي بي نزل. هنا adjective عندنا adjective phrase adjective true. this is deep structure. بس ضفنا عليه هذا الرسم. دور انا شو اسوي؟ the rule transform the deep structure into the following surface. اسوي له surface قلنا اسوي rearrangement move sentence modifier نفسه ينزل شوف نفسه الاوكسيلري نفسه وتجيب المين فيرب وتخلي وين النوت؟ تخليه هنا بالمين فيرب لان هذا مين فيرب بي فعل بي هذا مالته. شوف هذا الرول الثاني مو اخذنا من ساعه الرول الاول هذا الثاني يقول لك وين الفعل بي اذا كان البي مين فيرب خلي النوت افتر بي تجيب هذا البي هنا تخليه. okay not يعني the answer was not واضحه يعني اكيد انت هنا ما تخليها نوت قبل البي ما يصير تقول the answer not was. I think it's easy just after B. The answer was شوف هنا the answer past B answer singular مو plural فإذا نقول past B يعني was when not after was not true. The answer was not true. الثالث عندك هذا الثالث إذا كان عندنا main verb فعل رئيسي تعرفون بالمين فيرب شنو ايش عندنا بالمين فيرب؟ ايش نستعمل don't do does did اوكي هذا الرول مالته الثالث. يقول لك اذا عندك اذا عندك مين فيرب مثلا I play من تريد تنفيها تقول I don't play. she wrote she didn't write. اوكي مثلا he does not like he likes he does not like. هذا شلون نسوي له surface structure؟ هاي شويه اضافات راح اشوف هنا. هذا الرول مالته عندك not tense اوكي كل هذا يصير x tense not وبعدين عندك x tense يصير عندك not نضيف الدو. هنا راح عندنا يصير شيء جديد. شوف انا بعدها انا مو تصير واضحه كلها يعني تطلع كلها. هاي ملاحظه قروها مهمه. The negative rule هنا راح يصير تغيير عندنا. شوف من الساعة احنا مو قلنا شجرتين هنا راح يصير عندك 3 شجر. هاي 1 2 3 1 2 3 trees ايزي بسهولة ببساطة. الأول تري هي الديب ستراكشر. السكند تري نسوي شنو؟ ندخل النوت. والثيرد تري شو نسوي؟ نجيب الدو او مثلا حسب الجمله هو نجيب الدو يعني الدو هي ثابته لان انت عندك هنا تاخذ التنس مالتها. اوكي واضح. هذا الثالث لان 3 الاولى ديب ستراكشر والسكند نوت ندخلها والثالثه 3 نجيب الدو حتى تصير عندنا سيرفيس ستراكشر. هنا انا اشرح لك اقول لك the negative rule moves not شوف moves not between the tense and verb. هذا between the tense and verb
افهمها طلاب بهالطريقة. إذا كان عندنا main verb in the second rule A stands for any morpheme other than auxiliary or verb. Anytime tense appears before such morpheme, we add the word do. add word do. هاي نوت هنا خليناها. To convert the deep structure note we present jump here into surface structure, we apply the negative and do transformation as shown in the following. هاي يعني أصل الجملة deep structure not we present jump here, not we present jump here. هاي أنا grammatical، أنا أخليها grammatical، ما عندي جملة بالإنجليزية اسمها not we present jump here. نسوي عليها شنو rules نطبق عليها واحدة نجي. يقول the negative transformation applied to this deep structure. إذا هاي deep structure فوق to produce the following intermediate يسموها وسطية هاي بين الديب والسيرفيس. يعني بعد still تحتاج تصير we present not jump. نجيب النوت احنا مستعجلناها، نجيب النوت وين نخليها؟ وين الاوكسيلاري لان هاي مو فعل بي، وين الاوكسيلاري. اذا تقول we present not jump غلط wrong any grammatical، ما عندنا جمله بالانجليزي we not jump هي we not jump غلط، لازم we add what main verb هذا. This is main verb so we need to add do. Now the do transformation اسمها do transformation applies to what? To produce surface structure. إذا صار عندنا additions، هي من قوانين هذا الترانسفورميشن هذول النحو التحولي، إنه إحنا شو يقول سوي rearrangement أو سوي additions. أوكي rearrangement movement يعني عيد ترتيب، أو سوي additions إضافات. يعني هنا we add، أنت من عندك تضيف. سويت noun phrase the same، new verb phrase aux وmain وplace. aux بيها tense نزل هذا التنس. not عندك don't do تخلي الدو قبل النوت. main verb والplace. صارت we present do not jump here يعني we don't jump here. أصبحت we don't jump here. This is what surface structure. أعطيك أنا جملة هاي بالامتحان أقول لك أنا أريد هاي الجملة سوي لها surface structure، تباوع أنت للجملة جايتك بالامتحان not هاي not we present jump راح تصفن عليها مباشرة تسوي sentence، راح تقول هاي sentence modifier not، وهاي راح تقول عندك new noun phrase verb phrase طلعت، راح تقول هاي عندي not باوع للverb main verb. إذا راح تقول هاني مطلوب من عندي اليوم اسوي 3 شجرات شو تجيب؟ نقول النوت اخليها هنا وين الاوكس then we add do. ان شاء الله واضحه هاي النقطه. اوكي هي we have these 3 rules لان ملخص مال 3 اخذناها. اوكي النوت مرات تكون ورا الاوكسيلاري، ومرات بي اذا كان فعل بي تخلي نوت بعده، واذا كان هنا main verb تخلي النوت قبله. هذه الطريقه معطيكم وبتقدر تمارين. هذا اللي جاي لك بالامتحان هذا اجيب لك هذا السؤال، اقول لك transform the following deep structures into surface structure by applying negative transformation. اوكي هذا اعطيك اياه. اقول لك not John present be in the room. not John present راح تنزل sentence modifier وتنزل هاي noun phrase new noun phrase verb phrase، وهاي عندك place adverb of place. الدور تجيب النوت وين تخليها هنا ورا من ان عندك فعل بي رئيسي فتخليها بعد الفعل البي. هنا مو فعل مين يعني اذا شجرتين هنا باوع مثلا اذا عندك فعل رئيسي not she present look tired، اذا هذا فعل رئيسي يعني اذا اعطي السيرفيس ستراكشر مالتها she doesn't look tired. اما اخلي هنا النوت sentence modifier هذا اول شيء deep structure، اخلي نيوك noun phrase verb phrase. noun اللي هو noun شيء، دور verb phrase طلع من عند الاوكسيلاري انزلها البريزنت وانزل المين verb الدور look، وهاي adjective phrase adjective tired. الدور اجيب النوت اوف sentence modifier وين اخليها بالاوكسيلاري لان عندك هنا main verb، والشجره الثالثه اجيبها do واخلي do not.
اوكي ابحث طريقة تشتغل. I hope the idea is clear. Next time we will talk about question, some questions that تستعمل then a question when and what. راح تضاف عندك شجرة رابعة يصير 4 trees. تتبعهن وحدة وحدة راح يصير very very easy for you. هنا تعرف على مود الجملة شلون تكون grammatical sentence. If you have any question please you can